مساء الخير عليكم واهلا بيكم في لايف النهارده والتحليل للجلسه اليوميه النهارده بتاريخ 16 يونيو 2021. معاكم مهند ياقوت مدير قسم ابحاث السوق بشركه سي جي سي ماركتس في الشرق الاوسط. النهارده لايف استثنائي، مش في ميعاد الطبيعي اللي هو الساعه 1:30 بتوقيت القاهره، ولكن خليناه في تمام الساعه 7:30 عشان ان شاء الله هنبدا نتابع مع بعض نتائج اجتماع وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكيف ستؤثر تلك القرارات على تداولات الأسواق المالية. من امبارح تقريبا والأسواق المالية أو جميع الأدوات والأصول المالية ماشية في تحرك عرضي ضعيف جدا. طبعا في ترقب كبير لنتائج اجتماع اليوم. عايزين نبدأ نشوف ما هي أهم النقاط اللي لازم نركز عليها في خطاب اليوم والمؤتمر الصحفي لجيروم باول. هنبدأ نشرح كل هذا وهيكون معنا إن شاء الله وقت لحين بداية المؤتمر الصحفي للرد على جميع الأسئلة بخصوص التحليل الفني. إن شاء الله تكون أمسية سعيدة ومفيدة جدا للجميع. ابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. خلينا في البداية نفهم ما هو المتوقع اليوم من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وإيه القرارات اللي ممكن قد إذا تم اتخاذها تؤثر على الأسواق بشكل كبير. ما هي تطلعات وتوقعات الأسواق وما هو أهم الذي سنبحث عنه إن شاء الله في خطاب اليوم. خلينا نتكلم في البداية ونقول إن التضخم بقاله فترة في ارتفاع في الولايات المتحدة. طبعا منذ جائحة فيروس كورونا بدأنا نشوف برامج شراء للأصول بقيمة كبيرة جدا، مش بس من الفيدرالي الأمريكي ولكن بنتكلم على تقريبا كل البنوك المركزية. شراء الأصول بصورة كبيرة معناها طباعة النقود. المزيد من طباعة النقود في الاقتصاد بيضعف العملة. في حين ده بيحصل في الاقتصاد بنبدأ نشوف ارتفاع في التضخم، لأن قيمة الدولار الأمريكي أصبحت في هبوط كبير جدا، وده طبعا نقدر نشوفه على الشارت. الناس اللي متابعة معانا التحليل بشكل يومي بنبدأ نشوف يعني بقالنا فترة بنتكلم على هبوط قوي للدولار الأمريكي. ولكن الكلام ده حدث وقت فيروس كورونا، الكلام ده حدث في شهر مارس من العام 2020 لما فجأة تضررت الاقتصادات الكبرى بشدة من تبعات فيروس كورونا. فبدأنا نشوف هذه الإجراءات يعني اللي كانت البنوك المركزية مجبرة عليها. ولكن في حين أن دلوقتي بدأنا نشوف بعض تحسن شوية في أرقام التفشي الخاصة بفيروس كورونا، شوية بدأت الأمور تكون تحت السيطرة. ده طبعا راجع لعدة عوامل، أهمها هو انتشار وطرح اللقاحات بصورة كبيرة، مش بس في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في دول كتير أخرى. طيب، هذه السياسة التسهيلية والتيسيرية وهذه السياسة الخاصة بطباعة النقود ودعم الاقتصاد، الهليكوبتر ماني زي ما بيقولوا، هي وصلت معاهم إن هم كانوا بيوزعوا شيكات ب1200 دولار لكل مواطن أمريكي عشان يكون قادر إن هو يصرف ويشتري اللي هو عايزه. ولكن لازم الوقت ده هيجي فترة، أو لازم هذه الإجراءات هيجي عليها وقت وهتيجي فترة، وهيكون الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب وهو الفيدرال تابرينج أو تشديد السياسة النقدية. يعني إيه تشديد السياسة النقدية؟ ببساطة هي اتخاذ إجراءات عكس الإجراءات اللي تم اتخاذها. بدأنا نشوف طبعا وقت فيروس كورونا خفض لمعدلات الفائدة بصورة كبيرة جدا. دلوقتي بنتكلم على مستويات قاربت المستويات الصفرية على الدولار الأمريكي. بدأنا نشوف طباعة للنقود وسياسة تسهيلية وتيسيرية بصورة كبيرة. ولكن الفيد تابرينج أو تشديد السياسة النقدية هو عكس هذه الأمور. لسه الفيدرالي الأمريكي لم يلمح إطلاقا عن تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة، ولكن في بعض البنوك المركزية بدأت شوية تقلل من برامج شراء الأصول، بدأت شوية تقلل من طرح النقود اللي بيتم في الاقتصاد. الفيدرالي الأمريكي خلال أكتر من اجتماع سابق قال أكتر من مرة طبعا على لسان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن إحنا مش بنفكر حاليا في تجديد السياسة النقدية. ما زال هدف التضخم حول 2% لم يتم الوصول إليه. ما زلنا لم نصل إلى أفضل مستويات التوظيف وكل هذه الأمور. وقال بصورة صريحة هندي تلميحات للأسواق
قبل ما نبدأ نفكر في تشديد السياسة النقدية. هندي تلميحات للأسواق، معنى كده إن هو مش هيقولها بشكل واضح وصريح، ولكن بتبدأ تبان في أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لجيروم باول. امتى بتفكر في تجديد السياسة النقدية؟ طب ايه رأيك في التوظيف؟ ايه رأيك في التضخم؟ كل هذه الأمور هي اللي بالطبع هتبدأ تؤثر على الأسواق. في حاجتين مهمين جدا عايزين نبدأ نشوفهم ونتابعهم خلال اجتماع اليوم والمؤتمر الصحفي. هيكون بعد نص ساعة من صدور القرارات. أولا، كم عضو في أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيفكروا في رفع الفائدة في العام 2023؟ لأن كل كلام الفيدرالي خلال الفترة المقبلة إن إحنا مش هنفكر لرفع الفائدة قبل العام 2024. في بنوك مركزية منها البنك المركزي الكندي أو اللي هو بانك أوف كندا، وأيضا الاحتياطي الأسترالي، قال إن إحنا مش هننتظر ل 2023 وقد نفكر في رفع الفائدة بحلول أو بنهاية في النصف الثاني من العام 2022، ودي كانت خطوة إيجابية. فهنبدأ نشوف كيف يفكر الاحتياطي الفيدرالي طبعا من خلال تفكير أعضاء الاحتياطي الفيدرالي. في الاجتماع الماضي كان الإجماع تقريبا 11 من 17 فرد في الاحتياطي الفيدرالي كانوا بيفكروا في احتمالات رفع الفائدة في العام 2023. طبعا ده لو تم خلال هذا الاجتماع النهاردة أو بدأنا نشوف تلميحات من هذا الشكل، هنبدأ نشوف طبعا تأثير قوي على تداولات الأسواق المالية، ومنها بالطبع مؤشر الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار الأمريكي بقاله فترة بيحاول يجد قاع على التشارت، ولكن مش بسهولة. ما شفناش الريفرسال القوي لسه. واحدة واحدة بنشوف دخول القوة الشرائية على مؤشر الدولار الأمريكي من مستويات 89، وبنحاول واحدة واحدة نصعد على مؤشر الدولار الأمريكي. هل النهاردة الفيدرالي الأمريكي سيفجر أي مفاجأة من أي نوع تدعم صعود الدولار في الفترة المقبلة؟ دي أول حاجة بخصوص نسبة الفائدة، ودي حاجة جدا مهمة إن احنا نتابعها خلال إن شاء الله اجتماع اليوم. تاني حاجة مهمة جدا وهو رد فعل جيروم باول حين يتم سؤاله عن موضوع التضخم. طبعا اتكلمنا قلنا إن التضخم مرتفع بقاله فترة في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال الفترة الماضية جيروم باول كان مصمم إن هذا الارتفاع المتوقع والمرتقب على بيانات التضخم عفوا هو ما هو إلا لأسباب مؤقتة لن تدوم طويلا، ولكن الأسواق لا تصدق هذه النبرة. فبنبدأ نشوف شوية ارتفاع على العوائد على السندات الأمريكية، زي ما شفنا من تقريبا شهر كنا بنتداول حول مستويات 1.7% على عوائد السندات ل10 سنوات. ازاي جيروم باول هيبدأ يتعامل مع هذا الأمر، وكيف سيطمئن الأسواق من فكرة التضخم المرتفع اللي في بعض الناس بيقولوا أرقام قد تكون مرعبة خلال الفترة المقبلة. كده احنا اتكلمنا بشكل مبسط جدا جدا عن ماذا نتوقع من اجتماع اليوم. إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن ستصدر القرارات بعد انتهاء الاجتماع، وبيكون في خطاب للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. هنبدأ نشوف في هذا الخطاب اللي طبعا بيبدأ بيه جيروم باول المؤتمر الصحفي، لازم بيقرأ هذا الخطاب. هنبدأ نشوف هل في جملة أو كلمة جديدة ولا الموضوع هيكون كوبي بيست من آخر اجتماع زي ما عمل البنك المركزي الأوروبي. لو ما فيش جديد في خطاب السياسة النقدية هنبدأ ننتظر إن شاء الله المؤتمر الصحفي. هيكون الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، يعني بعد نص ساعة من صدور القرارات. مش هيكون في جديد في أول 10 دقايق من الاجتماع أو المؤتمر الصحفي، لأن هو مجرد بيقرأ الخطاب اللي بينزل على الويب سايت الخاص بالبنك الفيدرالي. ولكن بعدها بتكون في فقرة بتمتد حوالي ساعة إلا ربع لتلقي أسئلة الصحفيين. دي بتكون جدا مهمة، يعني لو اتقال كلمة مش في محلها بتكون تأثيرها على الأسواق بصورة كبيرة. طيب عندنا دلوقتي ربع ساعة إن شاء الله قبل بداية قبل صدور القرارات الخاصة باجتماع اليوم. هنبدأ ناخد نظرة سريعة جدا على تطورات الأسواق وماذا يحدث، وهيكون بعدها عندنا نص ساعة إن شاء الله من الساعة 8 ل 8:30. بعد ما نشوف القرارات هنبدأ نتحدث بشكل أكثر استفاضة على
الأسواق، وهنبدأ نجاوب على جميع الأسئلة. لو حد عنده سؤال بالمناسبة ممكن يسيبه في كومنت، وإن شاء الله هنرد عليه في نفس الوقت. خليني بس أكتب كومنت سريع للمتابعين. أوكي، لو حد عنده أي سؤال ممكن يسيبه في كومنت وإن شاء الله هنرد عليه بشكل فوري. طيب خلينا نبدأ الحديث سريعا. عايزين نشوف ماذا يحدث في الأسواق. مؤشر الدولار الأمريكي اتكلمنا خلال الأسبوع الماضي، الناس اللي متابعة معانا الجلسة اليومية بصورة مستمرة، نتكلم على مستويات 90.58. كانت مستويات مقاومة هامة جدا، وقلنا اختراقها والثبات أعلاها يدفعنا للمزيد من الصعود. إيه اللي حدث عند هذه المستويات؟ صعدنا، بدأنا نصحح من هذه المستويات. كان في يوم أمس محاولات لاختراق هذه المستويات بشمعة كبيرة ظلها العلوي على الأربع ساعات، ولكن لم نثبت بالتداولات أعلى 90.58. نقدر نشوف على التايم فريم النص ساعة ديل الشمع ده ما هي إلا محاولة لكسر واختراق مستويات 90.58 والثبات أعلاها، ولكن انتهى بكونه فولس بريك اوت. ومن ساعتها مؤشر الدولار الأمريكي بيتداول بشكل عرضي ما بين 90.58 لأعلى، وأيضا مستويات 90.46. نقدر نشوف إن احنا فشلنا في الثبات سواء أعلى هذه المستويات أو أسفل هذه المستويات. حتى لما هبطنا يوم أمس برضو للتصحيح، أول ما لمسنا بمجرد ملامسة مستويات خط أو متوسط متحرك 200 بدأنا نصعد أعلاها مجددا. التداولات جدا حيرة في هذا النطاق العرضي. متوقع جدا إن شاء الله خلال اجتماع اليوم والمؤتمر الصحفي إن احنا نخرج من هذا التداول العرضي، لأن هو ما هو إلا ترقب، ليس إلا محدش عايز يشتري ومحدش عايز يبيع. قرارات مهمة بتؤثر فيها الأسواق، فكله بينتظر النتائج. بالنسبة للذهب بنفس الشكل، مدام الدولار ماشي في تداول عرضي يكون عندنا الذهب أيضا في تداول عرضي. يعني بدأنا من يوم 14 يونيو تقريبا، وهو يوم الاثنين الماضي، احنا بنتداول داخل نطاق يوم الاثنين هذا الصعود القوي. من ساعتها ما قدرناش ان احنا نخترق اعلى هذه المستويات او ادنى هذه المستويات. تداول عرضي جدا جدا ضعيف على الذهب خلال هذه الفترة. تقريبا بنتكلم على مستويات 1860 كمستويات إكوليبريم أو توازن سعري على الذهب في هذه الفترة. نقدر نشوف، يعني مش هقول عليه نموذج مثلث متماثل، ولكن بصورة كبيرة نقدر نشوف انحسار التداولات داخل هذا النموذج. وانس ان احنا ان شاء الله نخرج من هذا النموذج هنبدأ نستهدف او نبدأ نشوف تحرك اتجاهي على الذهب، طبعا وفقا لنتائج الاجتماع ان شاء الله. على الاربع ساعات كسر كاذب اسفل المتوسط 200، صعدنا اعلاه مجددا، لم نثبت بها التداولات. حاليا بنتداول تقريبا بالظبط عند متوسط 200، وده طبعا يعني هام جدا على الاربع ساعات. ده بخصوص الذهب. النفط امبارح بفضل الله اتكلمنا على النفط وكنا مستهدفين مستويات السبعة أو الاتنين وسبعين فاصلة 50. استهدفنا هذه المستويات أعلاها شوية وبدأنا نتحرك بشكل عرضي. النفط ما زال إيجابي خلال هذه الفترة. خلينا بس إني أنظف الشارت بشكل بسيط. النفط وصل للمستهدف حول 72.50. ده ما هو إلا تصحيح قد يمتد لأسفل، ولكن بصورة عامة النفط ما زال إيجابي وإيجابي جدا. طبعا مستويات، بنتكلم على مستويات قاربت 75 دولار على خام برنت، دي مستويات جدا كبيرة. تايم فريم الأربع ساعات هنبدأ نتكلم بشكل أكتر على إن شاء الله التحليل، ولكن بعد صدور القرارات. احنا بس مجرد بناخد نظرة سريعة. امبارح اتكلمنا على الداو جونز، الناس اللي كانت متابعة الجلسة اليومية اتكلمنا على الكسر اللي تم أسفل مستويات الدعم ال 34,300، وقلنا ده مش كسر كاذب، ده كان بالنسبة لي حاجة اسمها البريماتيور بريك اوت. الكسر ده كان إشارة إن احنا هنكسر مستويات الدعم ونؤكد كسر الدعم لأسفل.
بعد الكسر ده حاولنا الصعود مجددا، ولكن بدأنا نشوف كسر قوي. عملنا إعادة اختبار وبدأنا نتراجع بشدة على الداو جونز، وبفضل الله ده كنا متكلمين عليه خلال الجلسة اليومية. الداو جونز لسه أمامه بعض الهبوط والتراجع، وأيضا هنتحدث عنه بشكل أكثر استفاضة. الناسداك وصلنا لمستويات تفوق أو تقريبا مستويات 14172، وبدأنا نتراجع. حاليا بنتداول حول مستويات جدا مهمة، وهي مستويات 14050 نقطة. بالنسبة لي دي مستويات محورية. عملنا ريتست لهذه المستويات ولسه لم يتأكد الريتست. ما بدأناش نشوف برايس اكشن ايجابي من هذه المستويات، يعني شوية البرايس اكشن سلبي من المستويات الحالية. اوكي، عايزين ننظر على الجنيه الاسترليني. انا فور سم ريزن انا الكومنتات مش بتبان عندي او بتيجي متأخر. ثانية واحدة. اوكي، كده الكومنتات بدأت تبان بشكل أفضل. الجنيه الاسترليني، ردا على سؤال الأستاذ حمزة، الجنيه الاسترليني برضو اتكلمنا إن ده كسر 2-3 مش فولس بريك. بالنسبة لي هو بأرض أيضا بريماتيور بريك أوت، معنى كده إن إحنا هنكسر ونستهدف المزيد من التراجع، ولكن لازم نثبت بالتداولات أسفل 1.41، فهو ما يزال سلبي بصورة عامة. يعني الدولار بعد اجتماع اليوم، إذا لم يكن هناك أي مفاجآت من أي نوع، الدولار صاعد. الدولار فنيا ينتظر بعض الصعود، وهنتحدث بشكل أكثر استفاضة إن شاء الله. ولكن الشكل ده بالنسبة لي هي محاولة لإيجاد قاع على مؤشر الدولار الأمريكي. الشكل ده ما هو إلا rounding bottom أو قاع مستدير، وسيستمر بهذا الشكل إلى أن نخرج ونتحرر من هذا التداول العرضي. يعني من أسوأ النماذج إن أنت تشوفها في قاع أو في قمة هو الراوندينج توب أو الراوندينج بوتوم، لأن أنت في خلال هذه الرحلة ما بتبقاش عارف فين المستوى اللي ممكن تشتري عنه، غير مثلا الرأس والكتفين، غير الدبل بوتوم، غير كل هذه النماذج بيكون في إشارة دخول واضحة وصريحة. ولكن الراوندينج بوتوم من أسوأ النماذج. إن أنت يعني تاخد بالك منها أولا، ثانيا إن أنت تعرف تدخل في منطقة جيدة. ده بخصوص الدولار. وبرضو هنتحدث بشكل أكثر استفاضة ما هي توقعات حركة الذهب مع خبر الفائدة. الذهب بالنسبة لي حاليا في منطقة محورية، بغض النظر عن أخبار الفائدة اللي طبعا قد يحدث فيها أي حاجة. ولكن المشكلة إن خبر الفائدة النهاردة جاي في وقت الذهب نفسه بيتداول حول مستويات جدا مهمة، وهي مستويات 1855 1860. واتكلمنا أكتر من مرة خلال الجلسة اليومية، قلنا إن هذه المستويات مهمة ومهمة جدا. ثانية واحدة، عايزين بس مظبوط. أوكي، قلنا ان احنا اخترقنا مستويات خط اتجاه هابط، يا اما نثبت بالتداولات اسفل او اعلى. احنا حاليا في مرحلة الريتست. ثبتنا اعلى هذه المستويات، بنتكلم تقريبا على مستويات 1840 1850. لو عملنا الريتست بنجاح نستكمل الصعود. الفشل في الحفاظ على مستويات اعلى خط الاتجاه الهابط، يبقى هنبدأ نتراجع بصورة اخرى او بشكل يعني مرة اخرى على الذهب. فهو في منطقة محورية مع قرار خبر الفائدة على الدولار الأمريكي هو جدا مهم. ولذلك هتلاقي إن الذهب بقاله فترة حتى بعد الاختراق بيتداول بشكل عرضي لانتظار أي محفزات للحركة إن شاء الله. ده بخصوص الذهب، وبرضه هنتحدث عليه بشكل أكثر استفاضة. الدولار كندي، ده شكل الدولار كندي خلال هذه الفترة. كان تداول عرضي، اخترقنا مستويات 1.21 لأعلى، قعدنا اختبار متوسط 200، وبنحاول دلوقتي إن احنا نخرج من هذه المستويات. والدولار كندي بصورة رئيسية صاعد، ولكن اللي موقف شوية الدولار الكندي هي قوة أو ارتفاع النفط، اللي طبعا بتعطي
إيجابية على تداولات الدولار الكندي. الدولار فرنك من امبارح تقريبا ما عملناش أي حاجة، لسه بنتداول حول مستويات الإيكوليبريم، وهي مستويات التوازن السعري مهم جدا. ولذلك دايما في أي تداول عرضي لازم بنعرف وبنحدد إيه هي مستويات الإيكوليبريم، أو إيه هي مستويات التوازن السعري، لأن حوالين مستويات التوازن كثيرا ما نجد هذه التحركات. انت ما بتتداول، مش بتتداول اعلاها ولا بتتداول اسفلها، انت شوية فوق شوية تحت. ولذلك الايكوليبريم في هذه المستويات ما بناخدش اي اكشن، ولا بتشتري ولا بتبيع، غير لو عند الدعم بتبدأ تفكر في الشراء، غير لو عند مقاومة بتفكر في البيع. الدولار فرنك هنخليه على جنب، هو والاسترالي كندي، ان احنا ايضا متكلمين على مستويات 0.7730 على الاسترالي كندي، لسه بيتداول بشكل عرضي. النيوزيلندي قلنا تداول عرضي، قلنا مستويات دعم، ولكن قلنا مش هنشتري حول هذه المستويات. الأقرب بالنسبة لي هو كسر مستويات 0.7150 لأسفل. واضح جدا إن احنا مفيش قوة شرائية دخلت من هذه المستويات حول مستويات الدعم، ما شفناش صعود زي اللي شفناه حول هذه المستويات، ما شفناش حركة زي دي ولا تحركات زي دي، كلها تحركات ضعيفة تميل لأسفل. يبقى بالنسبة لي النيوزيلندي سلبي ويستهدف التراجع. جميع الأزواج، الدولار بتقول إن الدولار خلال الفترة المقبلة هيكون إيجابي وصاعد، ولكن هننتظر رد فعل الأسواق. اليورو ين كنا متكلمين عليه وقلنا طول ما احنا أسفل 134.12 معرضين للتراجع. حتى بعد مع هذا الصعود وصلنا للقمة الماضية وهي 133.61، وبدأنا نتراجع مرة أخرى. بالنسبة لي اليورو ين قد يدخل في مرحلة تداول عرضي بين هذه المستويات، القمم 133.61 والقاع 132.66، ونستكمل التداول بهذا الشكل، لأن احنا عملنا قمتين حول نفس المستويات. في حالة تكون قاع هنا يبقى هنتداول بشكل عرضي على اليورو ين. فاضل دقيقتين على القرارات، خلينا ناخد نظرة سريعة. طيب، وقت الأخبار بنكون متابعين معاكم على هذا الشارت. عندنا الشارت اللي فوق على الشمال هو مؤشر الدولار الأمريكي، طبعا الكلام ده كله على تايم فريم 5 دقايق، وخلينا نعمل هذا الشكل عشان يكون واضح. مؤشر الدولار، عندنا الذهب، عندنا مؤشر الداو جونز، وعندنا العائد على السندات الأمريكية ل10 سنوات. خلينا نسيب هذا الشارت، وفاضل أقل من دقيقة وهنبدأ نشوف الأخبار. خليني أفتحها لحضراتكم علشان تكون واضحة. صعود على الذهب، 30 نقطة في ثواني. هي الأخبار لسه ما ظهرتش، ده بيكون تسريب قبل الأخبار بحاجة بسيطة. تحركات قوية، هبوط على الذهب. هل في مفاجأة في الأخبار؟ تم تثبيت سعر الفائدة. خليني سريعا أجيب لحضراتكم الفوميك ستيتمنت. فيدرال ريزيرف، احنا بنتكلم تقريبا على هبوط 100 نقطة على الذهب في ثواني، ثواني معدودة، هبوط 100 نقطة على الذهب، أكتر من 100 نقطة. احنا محتاجين نكبر التايم فريم، يعني الموضوع. الهاي بتاع الشمعة دي 1861، وحاليا بتتزاول على 1850، 110 نقطة أو 11 دولار على الذهب، عفوا على الذهب. صعود اليورو. اوكي، هنزل لكم حالا لينك التغطية أو الخطاب الخاص بالفيدرالي الأمريكي، وهنقراه مع بعض سريعا وهنشوف هل في أي مفاجآت. The Federal Reserve is committed to using its full range of tools. أوكي،
progress on vaccinations has reduced the spread of COVID-19. ماشي. نفس الكلام. Amid this progress and strong policy support, indicators of economic activity, the path of economy will depend significantly on the course of the virus. نفس الجملة تقريبا اللي بتتحط في هذا الخطاب الخاص بالفيدرالي هي اللي بيحطوها في خطاب المركزي الأوروبي، إن تداعيات أو الطريق للتعافي الاقتصادي مرتبط بشدة بكورس اوف ذا فيروس أو تطورات الفيروس. خليني أفتح لحضراتكم الشارت عشان يكون بيحمل. اليورو، كنا فاتحين الذهب، مش عايز اليورو، أنا عايز الذهب. لسه بيستهدفوا تضخم أعلى مستويات 2% على المستوى القصير، بحيث على اللونج تيرم يكون الافريج أو المتوسط بتاعه 2%. وده برضو كلام كوبي من آخر اجتماعين تقريبا. The committee decided to keep the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4%. ربع في المئة تم تثبيت الفائدة، ونتوقع ان احنا نثبت على هذه الفائدة حتى نصل الى المستهدفات labor market conditions، اللي هو الاستغلال الامثل لسوق العمل، وان التضخم يوصل 2%. كل الكلام ده طبيعي، كل الكلام ده مفيهوش اي مفاجآت. تم الحفاظ على برنامج شراء الأصول حول 120 مليار دولار شهريا، مفيش جديد. لا جديد، يعني الخطاب مفيهوش أي حاجة جديدة إطلاقا، نفس الكلام تقريبا. الرد الفعل الأولي للأسواق هبوط الذهب وصعود الدولار في رأيي مبالغ فيه، يعني بهذا الشكل مفيش أي حاجة إطلاقا تم ذكرها في الخطاب تدعم هذا التحرك بهذا العنف. خلينا نرجع للشارت الرئيسية ونشوف يعني التحركات على الشارت. ايه الشكل ده؟ يعني هذا الشكل صعود الدولار، بنتكلم على صعود من مستويات 90.50 لحاليا احنا عم نتداول قرابة 91 نقطة على الدولار. بالمناسبة المستويات الحالية اللي احنا بنتداول عندها هي مستويات الخروج من هذا النموذج، وهو الراوندنج بوتوم أو القاع المستدير. الثبات أعلاها خلاص احنا بنتكلم على اتجاه صاعد على الدولار، ما فيهاش كلام. اليورو هبوط، يعني الباوند هبوط قوي أسفل مستويات 1.41. الدولار كندي كنا لسه بنتكلم وبنقول الدولار كندي بيحاول إن هو يجد بعض الدعم حول مستويات المتوسط 200 على الأربع ساعات، وكنا متكلمين خلال الأسبوع الماضي على مستهدف حول 1.2247. خلاص احنا على أعتاب هذا المستهدف. الدولار فرنك اللي كان بيتداول حول الإيكوليبريم كنا شاريينه من عند 0.8940. مبروك، احنا كده وصلنا للمستهدف بتاعنا على الدولار فرنك. مادام وصلنا دخلنا لمستويات المقاومة تقدر تماما تغلق الصفقة بتاعتك على ربح. الأسترالي شوية بدأ يتحرك. النيوزيلندي تم كسر مستويات 0.7115. كنا لسه بنتكلم في الكلام ده من 10 دقايق، قلنا ده ماتيور بريك اوت او بري ماتيور بريك اوت وهنكسر عشان نستهدف طبعا مستويات الدعم الرئيسية. تم هذا الكسر. طبعا بقية العملات مش هتلاقي عليها تحرك كبير، هي بس عملات خلينا ناخد نظرة على الداو جونز. هبوط، أيضا هبوط جدا كبير على الداو جونز. دي شمعة النص ساعة، خلينا نجيب شمعة الخمس دقايق على الداو جونز. بنتكلم على تراجع نصف في المئة على الداو جونز. 170 نقطة هبوط وقت الخبر في 5 دقايق، هبوط على الداو جونز 170 نقطة. الناس ده كده الكسر اللي فوق
أعلى مستويات ال14,050. خلاص كسر كاذب، عملنا قاع قمة، قاع جديد. شكرا. الناسداك سلبي خلال الفترة المقبلة، ولكن ما زلت أرى أن رد الفعل الخاص بالخبر مبالغ فيه، يعني مفيش إطلاقا أي جديد. أوكي، ثانية واحدة. تمام. اللي حدث هو إن في أعضاء من الفيدرالي الأمريكي، أغلب الأعضاء في الفيدرالي الأمريكي بقوا شايفين إن إحنا ممكن نرفع الفائدة مرتين بنهاية 2023. ده الجديد. وفي 7 أعضاء شايفين في 2022 العام المقبل، يعني كنا بنتكلم على 2024، فأغلبهم شايفين بنهاية 2023 ممكن يكون في رفع مرتين للفائدة، وفي 7 أعضاء شايفين ده ممكن يحصل في 2022. تغير كبير. ده تغير كبير، هو ده بالظبط اللي يعني تسبب في هذا التحرك. مش كده الناس لحقت تقرا الكلام امتى؟ يعني وقت ما الخبر بيحصل بتلاقي التحرك. طب اقروا الخطاب، تحرك غريب. ولكن يعني بدأنا نشوف تحرك من الفيدرالي الأمريكي عشان يسيطر على التضخم. ده طبعا بيدعم نظرية أو فكرة إن قد نرى تضخم خلال الفترة المقبلة. بدأنا نشوف أهو دلوقتي ارتفاع على العوائد على السندات الأمريكية. يعني الفيدرالي الأمريكي بصورة رئيسية بدل ما يطمئن الأسواق إن إحنا التضخم المتوقع هيكون لفترة بسيطة، لا، بدأ يقول إن إحنا هنحاول نرفع الفائدة في 2023 أو يمكن 2022. ده بيؤكد مخاوف الأسواق من إن إحنا قد نرى ارتفاعات كبيرة على التضخم، ولذلك بدأنا نشوف هذا التحرك. ارتفاع على العوائد على السندات، وهبوط على الذهب. الذهب كده يعني بشكل كبير. أعتقد مش هنشوف مستويات 1911 مجددا في القريب العاجل على الذهب بهذا الشكل، ولكن هنتابع ونشوف. rate 2023. طيب خلينا نشوف. يعني قدامنا دلوقتي 20 دقيقة على إن شاء الله المؤتمر الصحفي. ده هيكون مهم جدا إن احنا نستمع فيه لخطاب جيروم باول والأسئلة الموجهة إليه. خلينا دلوقتي ناخد نظرة سريعة على الأسواق ونجاوب على جميع الأسئلة الخاصة بالتحليل الفني. طيب، نظرة على الدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي قلنا بنتكلم على قاع مستدير أو الراوندينج بوتوم حول هذه المستويات. بداية هذه المشكلة أو بداية هذا الشكل تقريبا كان حول مستويات 90.83. الثبات أعلى هذه المستويات مفيش حاجة هتوقف الدولار الأمريكي غير مستويات 91.40.
دي مستويات جدا مهمة وجدا ممكنة على مؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. في حاجة أخرى كنت اتكلمت عليها من فترة في جلسة يومية. الشكل ده، القاع اللي تم تكوينه حول يناير 2021، صعدنا منه، عملنا قمة، هبطنا، عملنا قاع آخر. القاع اللي احنا كنا بنتداول فيه بقالنا فترة على مؤشر الدولار الأمريكي. تأكيد هذا القاع يفتح المجال إن احنا نستهدف القمة الرئيسية تاني حول مستويات 93.20، وقد يكون محاولة من مؤشر الدولار الأمريكي إن احنا نعمل دبل بوتوم أو قاع ثنائي. فالنظرة العامة على الدولار خلال الفترة المقبلة على اللونج تايم فريم إيجابية على مؤشر الدولار، وعلى الشورت تايم فريم أيضا إيجابية على مؤشر الدولار الأمريكي. ولكن مهم إن احنا ما نستعجلش وناخد هذا التحرك ونبدأ نشتري في الدولار الأمريكي، لأن وارد جدا إن احنا نشوف كاونتر موف، هبوط آخر عكس هذا الصعود، ويكون ده فولس بريك. فلازم ننتظر إن شاء الله الثبات على هذه المستويات. بالمناسبة يعني في ناس، وأنا مش بقتنع بهذا الرأي أوي، ولكن في ناس دايما بتقول إن التحليل الفني سابق بخطوة. دلوقتي بس نقدر نشوف إن النموذج اللي بيتحقق على الدولار ما هو إلا نموذج فلاج، صعود قوي، حركة عرضية بسيطة، بدأنا نشوف مستهدف تم تحقيقه في شمعة نص ساعة أو يمكن في ربع ساعة. صعود كان بنتكلم على تقريبا 60 نقطة تم تحقيقهم تقريبا في شمعة، نموذج علم واضح جدا. ولكن يعني صحيح الأخبار جاءت في صفه، ولكن برضو أخبار وتحركات فنية بحتة. طيب الدولار زي ما قلنا، الدولار إيجابي ولكن بشرط الثبات أعلى 90.83. اليورو سلبي جدا ولكن بشرط الثبات أسفل 20.75. كل المستويات اللي احنا بنتكلم عليها دي كانت مستويات احنا رسمينها على الشارتس عندنا من فترة. واضح جدا اتجاه صاعد. بدأنا نعمل كسر لمتوسط 200 مع إعادة اختبار. فشل إعادة الاختبار، بدأنا نكسر الدعم ونكسر الحد السفلي للقناة السعرية. اليورو تقريبا كسر كل المستويات الهامة، لسه سلبي. عندنا على اليورو مستهدف وهي مستويات 1.1993. خلينا نقول مستويات 1.2، نتكلم على 75 نقطة هبوط، أو من المستويات الحالية بنتكلم على 43 نقطة تراجع. الباوند خلاص احنا كده بشكل رسمي تم الخروج من التداول العرضي، اللي كان تداول عرضي مستطيل، ولكن برضو واضح جدا ان احنا كنا بنعمل القمة المستديرة بهذا الشكل، وتم الخروج من هذه المستويات. ننتظر بس الثبات أسفل 1.41 وهنبدأ نشاهد المزيد من التراجع. التحركات العرضية اللي كانت بتحدث في الأسواق خلال آخر، خلينا نقول 3 أو 4 أسابيع أو أسبوعين 3، تم الخروج من هذه الحركات العرضية تقريبا وقت الخبر. خلاص يعني التحرك القوي ده مع مفاجأة من الفيدرالي، تحركات جدا جدا مهمة وقوية. وأعتقد أن الأسواق خلال الفترة المقبلة، الأسبوع المقبل ونهاية هذا الأسبوع هتكون ممتعة، يعني هيكون فيها فرص جيدة جدا للتداول. الدولارين كنا متكلمين عليه من فترة وقلنا مستويات 110.31 وهي مستويات القمة السابقة، هي مستويات مستهدفة. تم الوصول لهذه المستويات، الثبات أعلاها يدفعنا إلى مستويات 111 نقطة على الدولار ين. الدولار كندي اختراق ريتست صعود، وصلنا لمستهدف حول 1.2247. هنتعامل مع هذه الأزواج في هذه الفترة. اتجاه واضح وصريح، صعود الدولار. أي تراجع على الدولار هتكون فرصة لتعزيز المراكز الشرائية. الدولار فرنك بيتداول حول مستويات مقاومة، دي مستويات احنا معلمين عليها من فترة، مرة 2 3،
وحاليا عند رابع مرة. مش هنبيع الدولار فرنك في هذه الفترة. الدولار فرنك هننتظر يخترق أعلى مستويات 0.9040. وارد إن احنا نشوف تراجع لإعادة اختبار متوسط متحرك 200 تم اختراقه حاليا، وهتكون عندنا مستهدفات كبيرة على الدولار فرنك. برايس أكشن يعني هبوط، حركة عرضية، بدايات صعود، اختراق تحديدا هذا المستوى 0.9051. هيكون أول قمة جديدة بتحدث، يعني هيكون أول هاي بيحدث خلال هذا الاتجاه الهابط. في اتجاه هابط ما ينفعش نشوف قمة أعلى من قمة سابقة، وبذلك وانس إن احنا نخترق 90.51 على الدولار فرنك ينتهي الاتجاه الهابط ونبدأ اتجاه صاعد جديد. الأسترالي دولار خلاص بهذا الشكل نقدر أخيرا نقول إن الأسترالي دولار يستهدف مستويات 0.75 63 هتكون مستويات دعم سابقة، بالإضافة إلى متوسط متحرك 200. يعني بنتكلم على حوالي 70 نقطة إن لم أكن مخطئ من المستويات الحالية. خلينا نشوفها سريعا. بنتكلم على 70 نقطة تقريبا هبوط على الأسترالي دولار. الحق الذهب. ايه الذهب؟ 1835. اوكي، طب خلينا بقى نمسح التداول العرضي وخلينا نمسح الدعوم. الذهب لازم، يعني مش مفيش حاجة اسمها لازم فيها الأسواق، ولكن لازم الشمعة دي ترد شوية من هذه المستويات. انت بتعمل ريتست لخط اتجاه هابط على تايم فريم يومي. هبطت منه مرة، هبطت منه التانية، اخترقته، وده أول ريتست ترجع له تاني. يعني كرد فعل مبدئي الذهب هيطلع تاني ل 1850 إن لم يكن خلال 10 دقايق فهو خلال الساعة المقبلة، إن لم يكن طبعا في مفاجآت. وارد نستكمل بعض الهبوط، ولكن الشمعة دي مش هتقفل بهذا الشكل على الذهب. تاتش يعني أهو التاتش بدأ، متوقعين بعض الصعود بسيط. مش معنى كده ان احنا هننعكس من هذه المستويات، ولكن معنى كده ان احنا حول مستويات مهمة هنلاقي كده على ال5 دقايق قد تكون بداية تصحيح على التايم فريم القصير من هذه المستويات. أنا حقيقي سعيد باللي بيحصل في الأسواق، حقيقي جدا جدا سعيد. تداولات الأسواق خلال الفترة الماضية كانت جدا ضعيفة. أعتقد هنبدأ يعني ندور على بعض الصفقات خلال الفترة المقبلة. مش النهاردة، مش هندخل في صفقات النهاردة، مش هفكر تماما في التداول. خلي الماركت ياخد الرياكشن بتاعه، خلي الماركت يهدأ في التداولات بعد هذا الإعصار، ونبدأ نشوف ماذا سيحدث إن شاء الله. ولكن على الأقل بعد هدوء هذه التحركات لازم هتكون في اتجاهات جديدة. أعتقد يعني شفت في النبرة من الفيدرالي مهم جدا نركز عليها. طبعا الداو جونز شكرا، خلاص بنتكلم على ريت هايك في 2022 أو 2023 حتى لو لسه قدامنا وقت. ولكن المراكز الشرائية اللي كانت بتبنى على الداو جونز بقالها خلينا نقول سنة من التيسير النقدي، سنة من ضخ الأموال، كل الكلام ده طبعا كنا بنشوف صعود حتى ولو كان صعود ضعيف على الداو جونز، ولكن قمم تاريخية جديدة. بدأنا نشوف تراجع في الزخم حول هذه المستويات، ولذلك قلنا أكتر من مرة في الجلسة اليومية الشكل ده بالنسبة لي هيكسر لأسفل. الداو جونز بالنسبة لي بيستهدف 33,300، وهي بالنسبة لي أصبحت وقت لا أكثر ولا أقل فنيا هبوط، وخبريا طبعا بعد اللي عمله الفيدرالي فهو أيضا هبوط إن شاء الله. ده الداو جونز. احنا فضل 9 دقايق على الخطاب. خليني أجيب الخطاب لحضراتكم سريعا. طيب أهو الخطاب هيبدأ إن شاء الله كمان 9 دقايق تقريبا.
لو حد عنده أي سؤال بخصوص أي تحليل، يعني احنا حللنا يعتبر السوق كله، ولكن بمنتهى البساطة: دولار صاعد، أزواج رئيسية صاعدة، دهب هابط، شكرا، مش محتاجين نتكلم أكتر من كده. اتكلمنا على كل زوج بمستويات مهمة ومستويات معينة. الدولار فرنك، الأسترالي دولار، قلنا الدولار كندي. فبعد هذا التحرك خلاص احنا بنتكلم على صعود للدولار، وبالتالي تراجع للذهب. بعض التراجع على النفط، لأن برضو النفط مقيم بالدولار ولكن ما بيكونش زي الذهب. الداو جونز خلاص شكرا، بنتكلم على ريت هايك أو رفع فائدة. الناسداك نفس الكلام خلاص. يعني الأسواق بعد فترة من الحيرة أعتقد وجدت بعض الإشارات من الفيدرالي، إشارة جدا جدا يعني مهمة خلال هذه الفترة. امبارح حتى كنت على CNBC عربية قلت: هل سيسير الفيدرالي الأمريكي على خطى بنك كندا والاحتياطي الأسترالي؟ زي ما قلنا برضو في أول اللايف، هم قدموا رفع الفائدة ل2022 تماما. هذا ما حدث في اجتماع اليوم ده بخصوص الفيدرالي الأمريكي. أعتقد إحنا جاهزين عشان نكون لايف في الاجتماع. خلينا نفتح لحضراتكم الشارتس مرة أخرى. ده الدولار، ده الذهب طبعا واضح، ده الصعود اللي أنا كنت بتكلم عليه على الذهب. خلينا معلش نرجع مرة أخرى. الناس اللي كانت متابعة معانا من دقيقة واحدة، احنا يعني اتكلمنا على الذهب أهو. ده الصعود اللي قلنا هيلمس مستويات هذا الخط ويبدأ يصعد. والشمعة دي على ال5 دقايق، حتى لو 5 دقايق لو قفلت بهذا الشكل كمان دقيقتين، دي انجلفنج. فدايما دايما المستويات أفضل بالنسبة لي، أفضل تداول. يعني مش عايز أقول بنسبة 95% أو 100% نسبة نجاح، ولكن تشوف وقت خبر، ما تتداولش مع الخبر. شوف تحرك. يعني الذهب كان هابط، ايه أهم مستوى دعم بعد هذا التحرك؟ خط اتجاه هابط على تايم فريم يومي. يعني ده مستوى كان مهم جدا. فخلاص وانس ان هو نزل لمسه. فانت لو بتشتغل سكالبينج وقت الاخبار، الشمعة دي لوحدها لو 35 والهاي 40، بتتكلم على 50 نقطة مضمونين بصورة كبيرة جدا. ما ينفعش كنت اشتري من هذا الدعم. فعشان حد يقول لي ده كان اقرب دعم، لا. يعني التحرك لهبوط الذهب بعد شمعة زي دي اكيد مش هتتوقف هنا. اكيد زخم الهبوط هيدفعها لكسر الدعم ده. ولكن شمعة اتنين، خصوصا شمعة زي دي، تبدأ تشوف ليها ديول. وبعدين كمان شمعتين مش بنفس القوة، خلاص وصلت لمستوى دعم تبدأ تفكر في الشراء. مش بقول دي استراتيجية، ولكن دي يعني بحكم النظرة ان انا باخد بالي ماذا يحدث وقت الاخبار. وانا لست شخص تماما اتداول وقت الاخبار. زي ما احنا شايفين، احنا وقت الاخبار دايما بنكون معاكم لايف، نتابع ونفهم ماذا يحدث وماذا نتوقع خلال الفترة المقبلة. ولكن I don't risk وقت اخبار. ممكن يحصل اي حاجة ببساطة، ممكن جدا يحصل اي حاجة وقت الاخبار. طيب اوكي، فاضل 5 دقايق نرجع تاني للشارتس المختصرة. مؤشر الدولار الامريكي حاليا اعلى مستويات 91. الداو جونز على مشارف 34 ألف نقطة. العوائد على السندات الأمريكية خلاص بدأنا نصعد، نتكلم على صعود تقريبا 0.05، 5% في المئة. وهبوط على الذهب قد إيه؟ نتكلم على 200 نقطة سو فار، 200 نقطة في نص ساعة على الذهب. تحركات جدا مهمة. خلينا نشوف. أوكي ثانية واحدة، احنا كده جاهزين إن شاء الله. كده البث المباشر لخطاب جيروم باول جاهز إن شاء الله. هنبدأ نبثه لحضراتكم كمان 4 دقايق. طبعا هيكون مهم جدا إن احنا نتابع أسئلة الصحفيين. لو حضرتك متابع معانا هذا اللايف، تلاقي فيه كومنتس. مهم جدا إن حضرتك تتابع الكومنتس. طبعا في ناس بتكون متابعة in English،
ولكن في ناس شوية بيكون عندها مشكلة في المصطلحات. بكون متابع مع حضراتكم بكومنتس ماذا يحدث أول بأول. لو قال كلمة مهمة، لو قال تعليق مهم، لو اتسأل سؤال مهم، بكتب لحضراتكم في ساعتها عشان نتوقع أو نترقب رد هذا السؤال. وبنبدأ نشوف على مدار الساعة المقبلة. هو بيبدأ 8:30، بيخلص 9:30 بالدقيقة. نبدأ نشوف ماذا قد يحدث. بداية المؤتمر أول 5 أو 10 دقايق التداولات بتهدى شوية، يعني هذا التحرك بيبدأ يسير بشكل عرضي شوية. ولكن مع بداية أسئلة الصحفيين بنكون معرضين في أي وقت جملة أو كلمة غير متوقعة أو أيا كان، بنبدأ نشوف استكمال لهذا التحرك. طيب احنا كده جاهزين، أعتقد كل حاجة تمام. الديسكتوب اوديو هنقفل المايك. أوكي، فاضل تحديدا 3 دقايق أو أقل من 3 دقايق. خلينا ناخد نظرة سريعة، هل في أي أسئلة لم يتم الإجابة عليها؟ أوكي، أعتقد كده مفيش أسئلة أخرى. مهم جدا زي ما قلنا نتابع الكومنتس إن شاء الله، ونبدأ نشوف ماذا سيحدث. الشارتس أعتقد. طيب، أوكي، ممتاز ممتاز. الدولار، الداو جونز، وعوائد على السندات ل10 سنوات. أعتقد كده كله تمام. تمت الإجابة على الأسئلة بفضل الله. شرحنا ماذا يحدث في الفيدرالي، شرحنا خطاب السياسة النقدية، وشرحنا أيضا لماذا حدث هذا التحرك القوي جدا. 200 نقطة على الذهب في نص ساعة. قد إيه 40 نقطة على الدولار، 170 نقطة على الداو جونز. تحركات قوية. وبفضل الله بكرة إن شاء الله في الجلسة اليومية مش بس هنبدأ نتحدث سريعا على أهم ما حدث اليوم، ولكن برضه هنبدأ بقى نتكلم بشكل أكثر استفاضة عن التحليل الفني خلال الفترة المقبلة. ماذا نتوقع خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. فاضل 30 ثانية ونبدأ هذا الخطاب. أترككم مع الخطاب. لسه شوية، لسه 20 ثانية تقريبا. طيب، 1833 اللو 1833 يعني لمس الخط الاتجاه فرق بسيط. طيب، هل بدأ؟ أترككم مع الخطاب والمؤتمر الصحفي لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ونعود إن شاء الله بعد هذا المؤتمر.
Much of this rapid growth reflects the continued bounce back in activity from depressed levels. The sectors most adversely affected by the pandemic remain weak, but have shown improvement. Household spending is rising at a rapid pace, boosted by the ongoing reopening of the economy, fiscal support, and accommodative financial conditions. The housing sector is strong, and business investment is increasing at a solid pace. In some industries, near-term supply constraints are restraining activity. Forecasts from FOMC participants for economic growth this year have been revised up since our March summary of economic projections. Even so, the recovery is incomplete, and risks to the economic outlook remain. As with overall economic activity, conditions in the labor market have continued to improve, although the pace of improvement has been uneven. Employment rose 419,000 per month on average in April and May, with the leisure and hospitality sector continuing to post notable gains. Employment in this sector and the economy as a whole remains well below pre-pandemic levels. The unemployment rate remained elevated in May at 5.8%, and this figure understates the shortfall in employment, particularly as participation in the labor market has not moved up from the low rates that have prevailed for most of the past year. Factors related to the pandemic, such as caregiving needs, ongoing fears of the virus, and unemployment insurance payments, appear to be weighing on employment growth. These factors should wane in coming months against a backdrop of rising vaccinations, leading to more rapid gains in employment. Looking ahead, FOMC participants project the labor market to continue to improve, with the median projection for the unemployment rate standing at 4.5% at the end of this year and declining to 3.5% by the end of 2023. The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden have been hardest hit. In particular, despite progress, joblessness continues to fall disproportionately on lower-wage workers in the service sector and on African Americans and Hispanics. Inflation has increased notably in recent months. The 12-month change in PCE prices was 3.6% in April and will likely remain elevated in coming months before moderating. Part of the increase reflects the very low readings from early in the pandemic falling out of the calculation, as well as the pass-through of past increases in oil prices to consumer energy prices. Beyond these effects, we are also seeing upward pressure on prices from the rebound in spending as the economy continues to reopen, particularly as supply bottlenecks have limited how quickly production in some sectors can respond in the near term. These bottleneck effects have been larger than anticipated, and FOMC participants have revised up their projections for inflation, notably for this year. As these transitory supply effects abate, inflation is expected to drop back toward our longer-run goal, and the median inflation projection falls from 3.4% this year to 2.1% next year and 2.2% in 2023. The process of reopening the economy is unprecedented, as was the shutdown at the onset of the pandemic. As the reopening continues, shifts in demand can be large and rapid, and bottlenecks, hiring difficulties, and other constraints could continue to limit how quickly supply can adjust, raising the possibility that inflation could turn out to be higher and more persistent than we expect. Our new framework for monetary policy emphasizes the importance of having well-anchored inflation expectations, both to foster price stability and to enhance our ability to promote our broad-based and inclusive maximum employment goal. Indicators of longer-term inflation expectations have generally reversed the declines seen earlier in the pandemic and have moved into a range that appears broadly consistent with our longer-run inflation goal of 2%. If we saw signs that the path of inflation or longer-term inflation expectations were moving materially and persistently beyond levels consistent with our goal, we'd be prepared to adjust the stance of monetary policy. The pandemic continues to pose risks to the economic outlook. Progress on vaccinations has limited the spread of COVID-19 and will likely continue to reduce the effects of the public health crisis on the economy. However, the pace of vaccinations has slowed, and new strains of the virus remain a risk. Continued progress on vaccinations will support a return to more normal economic conditions.
The Fed's policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people, along with our responsibilities to promote the stability of the financial system. As the committee reiterated in today's policy statement, with inflation having run persistently below 2%, we will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time so that inflation averages 2% over time, and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. We expect to maintain an accommodative stance of monetary policy until these employment and inflation outcomes are achieved. With regard to interest rates, we continue to expect that it will be appropriate to maintain the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. As is evident in the SEP, many participants forecast that these favorable economic conditions will be met somewhat sooner than previously projected. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate now lies above the effective lower bound in 2023. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a couple of years from now. More important than any forecast is the fact that whenever liftoff comes, policy will remain highly accommodative. Reaching the conditions for liftoff will mainly signal that the recovery is strong and no longer requires holding rates near zero. In addition, we are continuing to increase our holdings of Treasury securities by at least $80 billion per month, and of agency mortgage-backed securities by at least $40 billion per month, until substantial further progress has been made toward our maximum employment and price stability goals. The increase in our balance sheet since March 2020 has materially eased financial conditions and is providing substantial support to the economy. At our meeting that concluded earlier today, the committee had a discussion on the progress made toward our goals since the committee adopted its asset purchase guidance last December. While reaching the standard of substantial further progress is still a ways off, participants expect that progress will continue. In coming meetings, the committee will continue to assess the economy's progress toward our goals. As we have said, we will provide advance notice before announcing any decision to make changes to our purchases. On a final note, we made a technical adjustment today to the Federal Reserve's administered rates. The IOER and overnight RRP rates were adjusted upward by 5 basis points in order to keep the federal funds rate well within the target range and to support smooth functioning in money markets. This technical adjustment has no bearing on the appropriate path for the federal funds rate or stance of monetary policy. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to support the economy for as long as it takes to complete the recovery. Thank you. I look forward to your questions. Mr. Chair. First, we'll go to Rachel Siegel, The Washington Post. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. I'm wondering if you can walk us through expectations you have specifically when it comes to the labor market going into 2023. And I'm curious about people who may have left the labor market, who have yet to come back, or who may face issues with childcare, perhaps they've retired early, any barriers that you see keeping people from the labor market as you consider full employment going into 2023. Thank you. Thank you. So I would say if you look at the labor market and you look at the demand for workers and the level of job creation and think ahead, I think it's clear, and I am confident that we are on a path to a very strong labor market, a labor market that shows low unemployment, high participation, rising wages for people across the spectrum. I mean, I think that's shown in our projections. It's shown in outside projections. And if you look through the current time frame and think 1 and 2 years out, we're going to be looking at a very, very strong labor market. In terms of exactly what that means, we'll have to see how things evolve. I think we learned during the course of the last very long expansion, the longest in our history, that labor supply during a long expansion can exceed expectations, can move above its estimated trend. And I have no reason to think that won't happen again. At the same time, we have seen, in terms of participation, we've seen a significant number of people retire.
And so we don't actually know exactly what labor force participation will be as we go forward, but I would tend to look at it and think that it can return to high levels, although it may take some time to do that. But overall, this is going to be a very strong labor market. In terms of the near term, you ask as well. So we see a few things that seem likely to be holding back labor supply. There are very large amounts of job openings, and there are a very large number of people who are unemployed. And the pace of filling those jobs somehow feels slower than it might be. So I'd point to a number of things. The first of which is just that most of the act of sort of going back to one's old job, that's kind of already happened. So this is a question of people finding a new job. And that's just a process that takes longer. There may be something of a speed limit on it. You've got to find a job where your skills match what the employer wants. It's got to be in the right area. There's just a lot that goes into the function of finding a job. So that's sort of a natural thing. In addition, I would say that we look at, for example, a significant number of people still say that they're concerned about going back to work in jobs where there's a lot of public facing because of COVID. So that's clearly holding back some people, and that should diminish as vaccinations move ahead. There's also the question of childcare. Many are engaged in caretaking, and as schools reopen and childcare daycare centers open in the fall, then we should see that supporting labor force participation by caretakers. Finally, unemployment insurance for something like 15 million people will either end or be diminished as we move through the summer and into the fall by the end of September. And I'd like some that may also encourage some to go back in and take jobs. So you would think that would add to an increase in job creation as well. So you put all those together, I would expect that we would see strong job creation building up over the summer and going into the fall. I will also say, though, the last thing I'll say is this is an extraordinarily unusual time, and we really don't have a template or any experience of a situation like this. And so I think we have to be humble about our ability to understand the data. It's not a time to try to reach hard conclusions about the labor market, about inflation, about the path of policy. We need to see more data. We need to be a little bit patient. And I do think, though, that we'll be seeing some things coming up in coming months that will inform our thinking. Thank you. Paul Kiernan. Hi, Chairman Powell. Thanks for the question. The committee's medium forecast on inflation seems to assume a pretty tame outlook for the rest of the year. As you know, the 3-month annualized rate for the past 3 months was, I think, 8.4% in the CPI. And I'm just wondering sort of how much longer we can sustain those kinds of rates before you get nervous. Thanks. So inflation has come in above expectations over the last few months. But if you look behind the headline numbers, you'll see that the incoming data are consistent with the view that the prices that are driving that higher inflation are from categories that are being directly affected by the recovery from the pandemic and the reopening of the economy. So, for example, the experience with lumber prices is illustrative of this. The thought is that prices like that have moved up really quickly because of the shortages and bottlenecks and the like, they should stop going up, and at some point they in some cases should actually go down. And we did see that in the case of lumber. Another example where we haven't seen that yet is prices for used cars, which accounted for more than a third of the total increase in core inflation. Used car prices are going up because of sort of a perfect storm of very strong demand and limited supply. It's going up at just an amazing annual rate. But we do think that it makes sense that would stop, and that in fact it would reverse over time. So we think we'll be seeing some of that. When will we be seeing it? We're not sure. That narrative still seems quite likely to prove correct, though. Although, as I pointed out at the last press conference, the timing of that is pretty uncertain, and so are the effects in the near term. But over time,
it seems likely that these very specific things that are driving up inflation will be temporary. And we're going to be looking. We'll be looking at the monthly pricing data. I'll also say that the labor market is going to be important both for the maximum employment goal, but also for inflation. And we'll be looking at that. And as I mentioned, we expect, and I expect, that we'll see increases in supply over coming months as the factors that we believe have been suppressing supply abate, wane, move down. So I can't give you an exact number or an exact time, but I would say that we do expect inflation to move down. If you look at the forecasts for 2021 and 2022 and 2023 among my colleagues on the Federal Open Market Committee, you'll see that people do expect inflation to move down meaningfully toward our goal. And I think the full range of inflation projections for 2023, it falls between 2 and 2.3%, which is consistent with our goals. Thanks. Thank you. Now we'll go to Ilan Mui at CNBC. Hi, thank you, Chair Powell, for doing this. Right. So I expect that we'll be able to say more about timing as we see more data. Basically, there's not a lot of more light I can shed on that. But you can think of this meeting that we had as the talking about meeting, if you like. And I now suggest that we retire that term, which has served its purpose well, I think. So committee participants were of the view that since we adopted that guidance in December, the economy has clearly made progress, although we are still a ways from our goal of substantial further progress. Participants expect continued progress ahead toward that objective. And assuming that is the case, it will be appropriate to consider announcing a plan for reducing our asset purchases at a future meeting. So at coming meetings, the committee will continue to assess the economy's progress toward our goals and will give advance notice before announcing any decision. The timing, of course, Ilan, will depend on the pace of that progress and not on any calendar. Thank you. Now we'll go to Chris Rugaber, AP. Right, thank you. Well, you mentioned, let me ask about inflation expectations. You said they were, I think you mentioned in your opening statement that you saw them as within target. Does that mean that some of the shorter term measures we've seen out there, such as the New York Federal Reserve's 3-year outlook, which jumped a bit, should those sort of be dismissed? And are we only looking at longer term inflation expectations? And would you describe those as still well anchored at this point? And on a related note, would the Fed consider publishing its index of common inflation expectations on a monthly basis? Thank you. So we do tend to look at the longer term inflation expectations because that's really, we think, what matters for inflation. The shorter term ones do tend to move around based on, for example, gasoline prices. So you'll see if gasoline prices were to spike, you'll see the shorter term inflation expectation measures, particularly the surveys, move up. And that's maybe not a good signal for future inflation if gas happens to spike and then go back down again. Yes, I think if you look at the broad range of longer-term inflation expectations, they've moved up. They moved down during at the beginning of the pandemic, sort of further exacerbating concerns that we might find ourselves where
for example, the ECB and the Bank of Japan have been, where you have expectations and inflation itself sliding down, and you have a really hard time stopping that process once it begins. So that was a concern. So it's good, actually, to see longer-term inflation expectations move back up to a range. It's a range that's consistent with what our objectives are. These are not precise measures, and they contain risk premiums of various kinds, and that's why we look at a broad range of them and tend to look at the movement of that broad range of indicators, which are from surveys of economists, surveys of the public, and also market-based. It's a wide index, as I'm sure you know. We look at that and we see them back in the range where they were, and they, by the way, they've been broadly higher than that, somewhat modestly higher than that, not so many years ago, at a time when inflation was still anchored and at around 2%, or maybe even a little bit below. So the answer is yes, I think they are anchored, and they're at a good place right now. It's gratifying to see them having moved up off of their pandemic lows. And as you know, it's fundamental in our framework, our new framework, to assure that longer-term inflation expectations are anchored at a place that is consistent with our goal. We think that's an important reason. If inflation expectations are not anchored at a place that's consistent with your goal, it's not clear why you would expect to hit your goal over the longer term. So it's important. Okay, now we'll go to James Politi with the FT. Chair Powell. Hi, thanks, Chair Powell. Your economic projections today forecast 7% growth in 2022, unemployment 4.5%, and core inflation of 3%. If those conditions are achieved by the end of the year, would that constitute substantial further progress in your mind? And kind of more broadly, when you look at the sort of median forecast for interest rates in 2023, showing not one but two interest rate increases at the time, is this kind of, can you describe the sort of tone of the discussion in the committee, and are we really moving towards sort of a post-pandemic stance? Is there greater confidence that the recovery will be a full recovery sooner than expected? On your first question, the judgment of when we have arrived at substantial further progress is one that the committee will make, and it would not be appropriate for me to lay out particular numbers that do or do not qualify. That is the process that we're beginning now. At the next meeting, we will begin meeting by meeting to assess that progress and talk about what we think we're seeing, and just do all of the things that you do to sort of clarify your thinking around the process of deciding whether and how to adjust the pace and composition of asset purchases. In terms of the two hikes, so let me say a couple things. First of all, not for the first time, about the dot plot. These are, of course, individual projections. They're not a committee forecast. They're not a plan. And we did not actually have a discussion of whether liftoff is appropriate at any particular year, because discussing liftoff now would be highly premature. It wouldn't make any sense. In our if you look at the transcripts from 5 years ago, you'll see that sometimes people mention their rate path in their interventions. Often they don't. And the last thing to say is the dots are not a great forecaster of future rate moves, and that's not because it's just because it's so highly uncertain. There is no great forecaster of future dots. So dots to be taken with a big grain of salt. However, so let me talk about this meeting. The committee spelled out, as you know, in our FOMC statements, the conditions that it expects to see before an adjustment in the target range is made. And it's outcome-based, it's not time-based, and as I mentioned, it's labor market conditions consistent with maximum employment, inflation at 2%, and on track to exceed 2%. And the projections, they give some sense of how participants see the economy evolving in their most likely case. And honestly, the main message I would take away from the SEP is that participants, many participants, are more comfortable that the economic conditions in the committee's forward guidance will be met somewhat sooner than previously anticipated. And that would be a welcome development. If such outcomes materialize, it means the economy will have made faster progress toward our goals. So the other thing I'll say is
rate increases are really not at all the focus of the committee. The focus of the committee is the current state of the economy, but in terms of our tools, it's about asset purchases. That's what we're thinking about. Liftoff is well into the future. The conditions for liftoff were very far from maximum employment, for example. It's a consideration for the future. So the near-term thing is really, the near-term discussion that will begin is really about the path of asset purchases. And as I mentioned, we had a discussion about that today and expect to, at future meetings, continue to think about our progress. Thank you. We'll go to Nancy Marshall-Genzer from Marketplace. Chair Powell, continuing in that vein, when you're ready, how will you go about signaling the start of tapering when you do decide to do that? So our intention for this process is that it will be orderly, methodical, and transparent. And I can just tell you, we see real value in communicating well in advance what our thinking is, and we'll try to be clear. And as I mentioned, we'll give advance notice before announcing a decision to taper. And so all I can say is that we think it's important. We think where the balance sheet's concerned, a lot of notice, as much transparency as we can give, and as far in advance as we can, to give people a chance to adjust their expectations. And we expect to be in that business until we reach substantial further progress, and then have a decision. Again, I have nothing further on time. It wouldn't be appropriate to say we're going to have to see more data. We're a ways away from substantial further progress, we think, but we're making progress. So you can't say generally how far in advance you would signal. Again, as we approach that goal, we'll provide as much clarity as we can. Great, thank you. Going to Craig Torres at Bloomberg. Craig Torres at Bloomberg. If I were a businessman looking at the forecast today, or does it plan to suppress inflation in outer years? Because over the next 3 years, you're going to be above inflation. So what is your look-back period? Does the committee have one? And if not, why not? And if they don't, why isn't this just flexible inflation targeting without an average in a range of 2 to 2.25%? Thanks. So as part of our year-and-a-half-long process, the review that we did and came out with at the end of that with the new statement on longer run goals and monetary policy strategy, we looked carefully at the idea. We've all read all of the literature around different formulas for makeup and things like that, and we concluded, and I strongly agree, that it's not wise to wed yourself to a particular formulation of that. So we did adopt a discretionary. There's an element of discretion in it. It says that we will seek inflation that runs moderately above 2% for some time, and it's meant to create a broad sense that we want inflation to average 2% over time, and that under the old formula, under the old framework, what was happening was 2% was a ceiling. Because all of the errors were below, you were always getting back to 2%, so you were bouncing back and forth between 1.5 and 2, and we wanted them to be centered around 2. So that's the approach that we're taking. You're right, it's not a formulaic approach. We were clear on that when we announced the framework. Was there another part of your question, Craig? That pretty much answers it, Chair Powell. Thank you. Thank you. Now we'll go to Michael Derby.
Thanks for taking my question. So I wanted to ask you about the reverse repo usage that we've seen lately. I was curious if you are at all concerned about the level of money flowing into the reverse repo facility, and do you believe that the changes in the Fed's rate control toolkit today will have any impact on that? And then in a related question, do you think that Fed asset purchases are taking too many safe assets out of the market right now and creating maybe some dislocations in the money markets? So on the facility, we think it's doing its job. We think it's doing the reverse repo facility is doing what it's supposed to do, which is to provide a floor under money market rates and keep the federal funds rate well within its range. So we're not concerned with it. It's doing. You have an unusual situation where the Treasury General account is shrinking and bill supply is shrinking, and so there's downward pressure. We're buying assets. There's downward pressure on short-term rates, and that facility is doing what we think it's supposed to do. Sorry, your second question was again? Yeah, I mean, the change in the rate control toolkit, will that have any impact on, do you think that will reduce the amount of money coming into reverse repos? Will that have any impact on money market conditions that, beyond the Fed funds rate setting? It could have some impact. I think we'll have to see empirically, but it's designed to keep the federal funds rate within the range, and I do think it could have some effect on broader money market conditions below, as it relates to the very low rates and the downward pressures. Okay. And do you think it will lower uptake on the reverse repo facility, or that's just not even really a focus of what the change was? It's not. It's honestly, and the funny thing, you would think that it would, but we'll have to see. It's possible that would not be the case. Well, that's going to be an empirical question. Okay, cool. Thank you. I will go to Gina Smialik, The New York Times. Hey, Chair Powell. Thank you for taking our questions. I was wondering if you could follow up a little bit on your response to Rachel at the very beginning and talk a little bit about how we should understand what full employment means in a world that, as you mentioned, is pretty roiled. All the data has been pretty roiled by the pandemic, and we're not really sure where EPOP is going to settle in. We're not sure where participation is going to settle in, and wages are already looking decent. So I guess I wonder what full employment means in this context, and sort of how you're thinking about those wage data. Yeah, as you well know, there isn't one indicator we can look to, and there's no one number that we can therefore point to. We look at a range of indicators, and it's a very broad range. You can count to a high number just quickly, but certainly it will include things like unemployment and participation and wages and many different flavors of that. So how do we think about it? A couple things. We're all going to be informed by what we saw in the last cycle, which was labor supply outperforming expectations over a long period of time. Now, that hadn't happened in many other cycles, but this was a very long cycle. So we're going to have to be alert to see whether that can happen again. It's a different economy. We have had a slew of retirements, and that may weigh on participation. That effect, though, should wear off in a few years, and as you move through that window, because people would have retired anyway, and you'll be back where you would have been. So I think the lesson number one is just to be careful about assessing maximum employment, and I think during the last cycle there were waves of concern that we were reaching full employment as early as 2012 when I arrived at the Fed, and 8 years later, we were still creating jobs, and it was quite remarkable. So we're all going to be informed by that. At the same time, we understand this is a different economy. The demographics people are getting older, and that should have a secular effect of reducing participation over time. So we have to be sensible about what can be done. But I think we're going to lean into that and be optimistic. You asked about wages. We're seeing wage increases. That's sort of a natural thing to be seeing in a strong economy. And what we're seeing is that we don't see anything that's troubling, in the sense of what would be troubling would be
very wide across the economy, wages at unsustainable levels without high inflation. In other words, wages in excess of productivity and inflation by a meaningful amount broadly across the economy, sort of forcing companies to keep raising prices and getting into a wage price cycle. That's the old formula for one of the old formulas for having high inflation. We don't see anything like that now. We do see high wages. We see them for people who are mostly new, entering into new jobs, many of them in low-skilled jobs, and but we do think you've got a thing in the labor market right now where supply and demand are just not matched up well, and we think it's a flexible economy, and it will clear. There will be a level at which supply and demand meet, and we think that'll be happening in coming months. So, but the last thing I'll say is, again, if you look at the forecasts, we're going to be in a very strong labor market pretty quickly here. There's still a big group of unemployed people, and we're not going to forget about them. We're going to do everything we can to get people back into work and give them the chance to work. But there's every reason to think that we'll be in a labor market with very attractive numbers, with low unemployment, high participation, and rising wages across the spectrum. So that's a little bit how we're looking at the labor market. Thank you. Now we'll go to Hannah Lang at the American Banker. Hi, I wanted to ask about the status of your thinking around the supplementary leverage ratio right now. Is the Fed still thinking about ways to permanently adjust this to account for the high growth in deposits? And do you ultimately believe a permanent fix is needed? And any information on the timing around that would be helpful. I can say is we're working on it. Don't have anything to share with you in terms of the particulars or the timing right now, unfortunately, but we've always, our position has been for a long time, and it is now, that we like the leverage ratio to be a backstop to risk-based capital requirements. When leverage requirements are binding, it does skew incentives for firms to substitute low-risk assets for high-risk ones. It's a straightforward thing. And because of the substantial increase in reserves, treasuries, and other safe assets in the banking system, the SLR is rapidly ceasing to be the intended backstop that for our big firms that we want it to be. So we do think it's appropriate to consider ways to adapt it to this new high reserves environment, and we're looking hard at the issue. We would also, just to be really clear, we will take whatever actions are necessary to assure that any changes we do make or recommend do not erode the overall strength of bank capital requirements. So sorry, I can't give you any more. That's just... Thank you. Now we'll go to Anakin Tapa at CNN Business. Hi there. Thanks for taking my question. Chairman Powell, the price jumps we've seen in some raw materials, lumber, for example, you mentioned it earlier, seem to be easing, and it looks like we're in the beginning of suppliers catching up with demand. But I wonder if you're worried at all if we're going to end up with excess supply immediately after those shortages wear off, and if we just continue this mismatch as we're recovering and getting out of the pandemic economy. And I wonder how that would affect the Fed's outlook at all. Well, that is really not the problem we're having right now. But actually, people who work in commodity industries are very focused on that, because they know that they don't want to build capacity and then find out that it's not necessary. So really, the problem now is that demand is very, very strong. Incomes are high. People have money on their in the bank accounts. Demand for goods is extremely high, and it hasn't come down. We're seeing the service sector reopening, and so you're seeing prices are moving back up off their lows there. But in terms of overcorrecting, I mean, I think there is a possibility on the other side of this that inflation could actually be quite low going forward. But that's not really where our focus is right now. Our focus right now is we need to. Our expectation is that these high inflation readings that we're seeing now will start to abate, and that's what we think, and it'll be like the lumber experience and like we expect the used car experience to be, with things like airplane tickets and
hotels, which are the other two factors in the most recent CPI report that went up a lot. We expect that those prices will get back up to where they were, but there's no reason to think that they're going to keep going up a lot. Because if they are, people will build new hotels. There's no reason for supply and demand to be out of whack in the hotel business over any period of time. So we think that'll happen. I think in terms of the timing, and the effects on inflation in the near term, there's a lot of uncertainty. The overall story is one that we think is right, and we think the incoming data support it. And so do many forecasters. And if you look at the forecasts on the FOMC, you will see that as well. But we don't in any way dismiss the chance that it can work out that this goes on longer than expected, and the risk would be that over time it does begin to affect inflation expectations. And if we see inflation expectations and inflation or inflation moving up in a way that is really materially above what we would see as consistent with our goals, and persistently so, we wouldn't hesitate to use our tools to address that. That's it. Price stability is half of our mandate, and we would certainly do that. We do not expect that, though. That is not our base case, and in that we're joined by many other forecasters. But there's a lot to be humble about among forecasters. Forecasters have a lot to be humble about. It's a highly uncertain business. And we're very much attuned to the risks and watching the data carefully. In the meantime, I would say, we should, as I mentioned earlier, there's so much uncertainty around this. It's just a unique situation that we need to see how things evolve in coming months and see how that story holds up and act accordingly. Thank you. We'll go to Howard Schneider at Reuters. Howard Schneider, Reuters. Thanks, Chair Powell, for taking this. I don't want to miss the moment here, and I noticed that in the statement you dropped the language saying that the pandemic is weighing on the economy. So is this the effective end, in your view, of the pandemic as a constraint on economic activity, even though it's still cited as a risk? It's a continuum, right? What you've seen with the pandemic is sharply declining cases, hospitalizations, and deaths, and that's great. And that should continue. But you also saw in the United Kingdom, which has, I think, at least as high, if not higher, vaccination rates. They've had an outbreak of the Delta variety, and it's causing them to have to react to that. So you're not out of the woods at this point, and it would be premature in my thinking, it would be premature to declare victory. Vaccination has a ways to go to get to levels. It would be good to see it get to a substantially higher level, and that can only help. You're right. The statement language is evolving. I would expect it to continue to evolve. There's a lot of judgment in that, but you can expect us to drag our feet a little bit on that because that's what you do with statement language. It's great to see the progress, but again, I would not declare victory yet. I would say it is so great to see the reopening of the economy, though, and to see people out living their lives again. Who doesn't want to see that? And it appears to be safe, and I just would encourage people to continue to get vaccinated. If I could follow up on that, if you view the statement in toto and the dots and the steps as well, do you think this is more a mark-to-market exercise around the improvement in health or around the inflation risks you see developing out there? I think it's both. No, I think clearly since March, what's happened is people have grown more confident in these very strong outcomes that they'll be achieved. Very strong outcomes in the economy will be achieved. There's more grounds for confidence. We've seen growth come in higher than we expected. We've seen very strong labor demand. We've also seen inflation above target, though, and I think even though in our forecasters' case, they do see inflation coming back down over 22 and 23 into areas that are very consistent with our mandate. Nonetheless, the risk is something that can factor into people's thinking about appropriate monetary policy. The thing is, these are 18 different forecasts, and
I can't stand here and say exactly what was in all 18 people's minds, but that is something that I think can factor into things as well, factor into our forecast as well. Thank you. Thank you. We'll go to Victoria Guida with Politico. Hi, Chair Powell. I wanted to ask a little bit more about inflation to make sure I understand how you're thinking about this. So in the projections, inflation is expected to be high this year and then come back down next year, and then maybe start to rise a little bit again, enough for a liftoff in 2023. I know that's obviously, take that with a grain of salt, but that would suggest that you all could theoretically see inflation sustainably staying above 2%. And so I guess my question is, what would be causing that inflation? What would be, because it seems like you all now see a situation in which inflation would be rising in a way that isn't caused by transitory factors in the next couple of years. So would that be the result of a tight labor market? Would that be because this whole situation has raised people's inflation expectations? How are you thinking about that? So what we're seeing in the near term, again, our base case is that what we're seeing in the near term is principally associated with the reopening of the economy, and not with a tight labor market or tight resource constraints, really. But you're right. When you get to in the forecast, all of that, the supply and demand sides of the economy adapt. We have a very highly adaptive, flexible economy, more so than most. And by 2023, those increases are really about rising resource utilization, or to put it a different way, low unemployment or high employment is a way to think about it. So that's what that's about. That's about the kind of broad inflationary pressure that results from a really strong expansion, tightening up resource utilization across the whole economy, and lifting up inflation. That's why, and that's why you would see it then, because by then, in the forecast, and it's just a forecast, they're just individual forecasts. In people's forecasts, that's what's happening. So the change of the projections reflect the fact that you all are more optimistic about the economic outlook, and not necessarily that you think that this will change the way people think about inflation. Yeah, I think there may be an element of the latter as well, because inflation expectations have continued to move up. It's all in people's individual thinking, and you can't. It's hard to say. It's not something the committee debates in terms of what the outlook is for 2023. So I'm a little bit speculating, which I shouldn't do. But I wouldn't surprise me if there's an element for some people in seeing the inflation performance that we've had, and thinking that I have more confidence that we could see inflation above 2%. That it may not be as hard to do that as we thought, and that inflation expectations may move up to a level. They were really at a level that was kind of a little below 2%. They might move up as a consequence of this, or as a consequence of the new framework. We did see inflation expectations moving up in the wake of the announcement of the framework, but we don't really know that. So ultimately, I think it's consistent with both those things. Thank you. Now we'll go to Greg Robb at MarketWatch. Hi. Thank you for taking my question. Chair Powell, I'm just looking at the forecast, and the one thing I just don't think it's been talked about all that much is how much the Fed thinks that the economy is going to slow next year. I mean, are we looking at a scenario of a slowing economy next year as with higher inflation? And what do you think about that? We're looking at an economy that will not have the degree of fiscal support. The fiscal support in the forecasts is much less than it was this year. But you've still got a very strong growth, well above the longer run potential output of the economy. You've got growth meaningfully above that, and inflation is lower next year in all of our forecasts. I think the range of core PCE forecasts for next year is 1.7 to 2.5 in 2022 and 2 to 2.3 in 2023. So you're right. You're seeing. I can't remember the number, but it might be in the 3.5% growth for next year. That's a really good year, coming on the back of a 7% growth year.
that's a really good year. That's a year with a lot of momentum. That'll see, that'll cause significant job creation, and it will. I mean, we would take 3.5%. We didn't have a 3.5% growth year. We didn't have a 3% growth year between the global financial crisis and the end of the expansion. So that would be a good year. Doesn't it seem like there's a risk of like stagflation, where that you're going to go from 7% and down? That means the economy is really dropping in some way. We haven't seen that, right? It's just the economy's not the economy is still growing, and growing at a very healthy rate. Our estimate, I mean, different people have different estimates, but broadly speaking, economists think the economy has the potential to grow at around 2% per year. If you're growing above that, then the unemployment rate should be declining. People should be being pulled into the labor force. Wages should be going up. Lots of things should be happening. Businesses should be investing. So, I guess to answer your question a different way, is there a risk that inflation will be higher than we think? Yes. As I said earlier, we don't have any certainty about the timing or the extent of these effects from reopening, and therefore we don't think that we think it's unlikely that they would materially affect the underlying inflation dynamics that the economy's had for a quarter of a century. The underlying forces around the globe that have created those dynamics are intact, and those are aging population, low productivity, globalization, all of those things that we think have really held down inflation. All that's out there still. When we get through this, we'll be facing those same forces. Nonetheless, is there a risk that inflation will remain higher than we thought? Yes, and if we see inflation moving above our goals in a time, to an extent, to a level or persistently enough, we would be prepared to use our tools to address that. Thank you. Going to Brian Chung with Yahoo. Brian Chung, Yahoo Finance. That would be a good thing from the standpoint of the economy, because it would give the Fed more room to cut rates. The problem with interest rates being close to the lower bound, of course, is that it really cuts into our ability to react to a downturn, for example, a pandemic. And if you look, for example, at the European Central Bank, their policy rate was well below zero when the pandemic hit. So we don't want to be in a place where we can't react. A higher neutral rate would be, from that narrow standpoint, would be a good thing for us. It would give us more room, and therefore then that would tend to result in better outcomes for the economy over time. You can't estimate it with great precision. I think we would be alert to, studying R-star is a whole industry unto itself, and I think we would be alert to factors that might raise R-star, the neutral rate of interest. And we'd try to keep up with that, and I think we're all thinking about that and the possibility of that. There are a lot of stories right now that essentially could lead to higher productivity growth and higher R-star. We don't know which of those stories will come true, but I'll give you an example. It's just there are a lot of startups, a lot of early stage companies, and is that going to have that effect? We don't know, but we'll be watching those things carefully. Great. Thank you. For the last question, we'll go to Michael McKee at Bloomberg TV. Mr. Chairman, of course, you'll be shocked to learn that you have some critics on Wall Street. And I would like to paraphrase a couple of their criticisms and get your reaction to them. One is that the new policy framework
is that you react to actual data and do not react to forecasts, yet the actual inflation data is coming in hot, and you're relying on the forecast that it will cool down in order to make policy. I wanted to get your view on how you square that. Another is that you have a long runway, you've said, for tapering with announcements, but if the data keep coming in faster than expected, are you trapped by fear of a taper tantrum from advancing the time period at which you announce a taper? And finally, you've said the Fed knows how to combat inflation, but raising rates also slows the economy. And there's a concern that you might be sacrificing the economy if you wait too long and have to raise rates too quickly. So that's a few questions there. But so let me say first, I think people misinterpret the framework. I think there's nothing wrong with the framework, and there's nothing in the framework that would in any way interfere with our ability to pursue our goals. That's for starters. All of our discussions and all of our thinking and planning are taking place in the context of our new framework. We're strongly committed to it. We think it's well suited to our goals, including in this unique time. And I think if you look at the forecasts that we've written down, our committee is solidly behind them. The forecasts are all consistent with that. Your specific question, I guess, was, will we be behind the curve? And that's not the situation we're facing at all. The situation that we addressed in our statement on longer run goals and monetary policy strategy was a situation in which employment was at very high levels, but inflation was low. And what we said was we wouldn't raise interest rates just because unemployment was low, employment was high, if there was no evidence of inflation or other troubling imbalances. So that's what we said. That is not at all the current situation. The current situation, we have many millions of people who are unemployed, and we have inflation running well above our target. The question we face with this inflation is nothing to do with our framework. It's a very difficult version of a standard a central banking question, and that is, how do you separate in inflation? How do you separate things that follow from broad upward price pressures from things that really are a function of sort of idiosyncratic factors in due to particular things? I mean, a classic example was, to pick a narrow example, was the cell phone price war back in 2017. If you remember, there was prices were incredibly low, and it held down core PCE by 0.3 or something for a year, and then it fell out. So this is much bigger than that. And of course, it's not easy to tell in real time which is which. But that's the question you would face under really any framework. And we're trying to sort that out. I've tried to explain that today about how we think about that. And we do think that these are temporary factors and that they'll wane. We can't be absolutely certain about the timing of that, and we're prepared to use our tools as appropriate. Your second one was, we will taper when we feel that the economy has achieved substantial further progress, and we will communicate very carefully in advance on that, and that's what we're doing. That's what we're going to do, and we will follow through on that. There's no, we will do what we can to avoid a market reaction, but ultimately, when we achieve our macroeconomic goal, we will taper as appropriate. The third thing was, what was the third thing? If you raise rates to control inflation, you also slow the economy, and the history of the Fed is that sometimes you go too far. That's right, and we have to balance the two goals: maximum employment and price stability. Often they do pull in the same direction, of course. But when we raise interest rates to control inflation, there's no question that it has an effect on activity, and that's one of the channels through which we get to inflation. We don't think that we're in a situation like that right now. We think that the economy is recovering from a deep hole, an unusual hole, actually, because it's to do with shutting down the economy. It turns out it's a heck of a lot easier to create demand than it is to bring supply back up to snuff. That's happening all over the world.
There's no reason to think that that process will last indefinitely. But we're going to watch carefully to make sure that evolving inflation and our understanding of what's happening is right. And in the meantime, we'll conduct policy appropriately. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. CGC ماركتس هي مؤسسة مالية عالمية تم منحها ترخيصا كجهة إصدار للمشتقات المالية صادرا عن هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية. CGC ماركتس لديها مجموعة واسعة من منتجات التداول وتقدم أحدث منصة تداول، كما تقدم فريق خدمة عملاء احترافي متعدد اللغات. CGC ماركتس تقدم تنفيذ فائق السرعة وفروق أسعار تنافسية ومنخفضة. CGC ماركتس، تداول ذكي، حياة ذكية.